കുടുംബങ്ങൾ, എത്രയോ കുടുംബങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ വസ്തുതയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആഫ്രിക്കയിലുള്ള 51 രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഈ ടെററിസത്തെ, ഈ തീവ്രവാദ ആക്രമണത്തെ, ഈ വംശഹത്യയെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ക്രൈസ്തവരായ ഞങ്ങൾ വളരെ വേദനയോടെയാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഈ വംശഹത്യ നേരിടുന്ന ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളായ ഞങ്ങൾ വളരെ ആശങ്കാകുലരാണ്. നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ അധികമായ ഒരു വംശഹത്യയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കയുടെ ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പല ദൈവദാസന്മാരുമുണ്ട്. 1840 ലണ്ടൻ മിഷണറി സൊസൈറ്റി അയച്ച ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഉണ്ട്. 1840 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് ഭാഗത്തുള്ള അസമത്വങ്ങളും അടിമത്തങ്ങളും പ്രാകൃത ഗോത്ര സംസ്കാരം, പ്രാകൃത ദൈവ സംസ്കാരത്തിനെയൊക്കെ മാറ്റി ഒരു സത്യദൈവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ മിഷണറിമാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാസൽ മിഷൻ, ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റി, ഓപ്പറേഷൻ മൊബിലൈസേഷൻ, ആഫ്രിക്ക ഇൻലാൻഡ് മിഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല മിഷൻ സംഘടനകൾ ഈ പ്രയത്നത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതാണ്. അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു വിടുതൽ ആ രാജ്യത്തിന് സംഭവിച്ചത്. അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് റെയ്നാഡ് ബോങ്കയാണ്. റെയ്നാഡ് ബോങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസനാണ് ആഫ്രിക്കയുടെ ഉണർവിന് വേണ്ടി അവസാനമായി പ്രവർത്തിച്ച ലോകപ്രശസ്തനായ ഒരു ദൈവദാസൻ. 100 കണക്കിന്, 10,000 കണക്കിന്, വേണേൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് എന്ന് വേണേൽ പറയാം, ആഫ്രിക്കയുടെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള പല വ്യക്തികളെയും ദൈവഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഡോക്ടർ റെയ്നാഡ് ബോങ്കയെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം തകിടം മറിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ആ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിക ടെററിസം രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തുടക്കമെന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്താണ്. ആധുനിക നസ്രേൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനാണോ? നസ്രേൻ, ഞാൻ പറയായിരുന്നു, if you want I can translate in English also meanwhile, so that our other brothers who only understand English, they can understand. ഞാൻ പറയണത് അല്ലാതെ അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ചാൽ മതിയോ? അല്ലല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമെങ്കിൽ I can say our brother Isang is also here, so there are others also who are joining, alright? So yes. Okay. Otherwise they will feel a little, they will not be able to follow through what is happening. അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലല്ലോ എന്തോ. Okay, ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഇസ്ലാമിക ടെററിസത്തെ ഓർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ക്രൈസ്തവർ ആശങ്കാകുലരാണ്. Whatever that is happening in Africa, the terrorism of Islamic terrorism that is happening in Africa, the Indian Christians are worried about it. ആഫ്രിക്കയിലുള്ള 51 രാജ്യങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ടെററിസം നിന്ന് കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The Islamic terrorism that is happening in 51 countries in Africa, the Indian Christians want to have that stop. സഭയുടെ തുടക്കത്തിൽ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഈജിപ്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സഭ ആഫ്രിക്കയിൽ തുടങ്ങി വന്നതാണ്. The Christian churches in the initial phases started off from Egypt and it spread to Africa. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം, ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗം, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഉപദേശം ആഫ്രിക്കയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. The Christian faith and the teachings of Christ has changed a lot of things in Africa. 1840 ലണ്ടൻ മിഷണറി സൊസൈറ്റി അയച്ച ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ആഫ്രിക്കയുടെ രൂപാന്തരത്തിന് വേണ്ടി, ആഫ്രിക്കയിലെ ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
In the year 1740, David 1740. Livingston, yeah, in 1740, 1740 അല്ലേ? 1840. 840. Okay. Yes. 1840, 1840. David Livingston went to Africa and shared the gospel there. ബാസൽ മിഷൻ, ലണ്ടൻ മിഷണറി സൊസൈറ്റി, ഓപ്പറേഷൻ മൊബിലൈസേഷൻ, ആഫ്രിക്ക ഇൻലാൻഡ് മിഷൻ. All of these missions have worked in Africa. ഈ സംഘടനകൾ ആഫ്രിക്കയുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. All of these missionaries and missions have worked for the upliftment of Africa. പ്രാകൃത ജീവിത രീതിയും മൃഗബലിയും There was a lot of human sacrifice. There was a lot of animal sacrifice that was happening in Africa at that point of time. മൃഗബലിയും നടത്തുകയും പ്രകൃതി ശക്തിയെ ദൈവമെന്ന് ആരാധിക്കുകയും നരഭോജികളുമായിരുന്ന പല മനുഷ്യരെയും മനുഷ്യ സ്നേഹികളാക്കി മാറ്റിയത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശമാണ്. When people used to believe in animal sacrifices and people used to worship all the things of the nature like sun and other things of the nature, these missionaries went to Africa and they shared the gospel and made them come to Christ. ശരിയായ ദിശാബോധത്തോടെ ജീവിച്ച് രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഗുണകരമായ ജീവിതം നയിച്ച് ഇവരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് പ്രാകൃത മതമായ ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജിയുടെ വരവ്. A people group who used to live in a really good way, in the right method, in the midst of them is this one of the most dangerous religions of the world. Islam is entering there. ഈ ഐഡിയോളജി ആഫ്രിക്കയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. This ideology is destroying Africa from other sides. ഈ ഐഡിയോളജി ആഫ്രിക്കയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വംശഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. This ideology is killing the Christians in Africa, and there is a huge genocide that is happening in Africa. ഈ ഐഡിയോളജിയുടെ ആധുനിക തുടക്കം 1950-കളിലാണ്. This ideology starting off in 1950, the year 1950. ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തിന്റെ ആധുനിക കാലചരിത്രം ആഫ്രിക്കയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിലാണ്. The Islamic ideology is starting off initially in Africa from the country Egypt. ഇസ്ലാം ബ്രദർഹുഡിന്റെ ആദ്യകാല ചിന്തകരിൽ ഒരാളായ സയ്യിദ് കുത്തബ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ. The Islamic Brotherhood's founder Sayyid Qutb was the one who was the starter or the initiator of Islam in that part. മുതലാളിത്തം, കമ്മ്യൂണിസം, മതേതരത്വം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ തീവ്ര മത നിലപാടുകളിലൂന്നിയ എതിർപ്പുമായി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നു. A lot of like landlordship and all of these terrorist activities were being forced and enforced by this person. അന്നത്തെ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തെ തന്നെയാണ് കുത്തബും കൂട്ടരും എതിർത്തത്. Initially the government of Egypt was being resisted by this particular group of led by Qutb. സലഫി ജിഹാദിസം, അൽ-ഖ്വയ്ദ, IS മുതലായവയുടെ വേരുകൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കുത്തബിന്റെ ആശയങ്ങളിലാണ്. Salafi movement and Qutb and jihadism, ISIS movement, all of this initially started off from Sayyid Qutb's thought process. ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ അവയിൽ ആകർഷനായി സുഡാനിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. Osama bin Laden's movements also started off from this people group. 1998 നൈറോബിയിലുള്ള അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റ് ബോംബാക്രമണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സുഡാൻ വിടേണ്ടി വന്നു.
And once the Nairobi headquarters was destroyed with a bomb, he had to leave the Nairobi area. ബിൻ ലാദൻ ആഫ്രിക്ക വിട്ടെങ്കിലും അൽ ഖ്വയ്ദ ആഫ്രിക്കയിൽ നിലനിന്നു. Even though Bin Laden left Africa, but all the terrorist activities were still going on in that particular region. അതോടൊപ്പം IS അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളിൽ അനുയായി വൃന്ദങ്ങളും ഉണ്ടായി. And IS joined there, and there are different Islamic terrorist groups that started off again with different names. ISും സഖ്യ സംഘടനകളും ഏറ്റവും സജീവമായിരിക്കുന്നത് മധ്യ പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ്. IS and all of the other terrorist organizations are mostly in the it's in the north. മാലി, ബുർക്കിസോഫാന, ഐവറി കോസ്റ്റ്, നൈജർ, സെനഗൽ മുതലായവയിലായിരുന്നു. Yeah, in all of these countries, this IS activities or terrorist activities were very active. നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് ചാഡിലേക്കും നൈജറിലേക്കും ഭീകരവാദികൾ കടന്നു കയറുന്നുണ്ട്. From Nigeria to Chad to other parts of the country, the terrorists are jumping. Jimicha complete ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then we can ask others to join. ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സൊമാലിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തീവ്രവാദികളുടെ താവളം ശക്തമായി വന്നു. സൊമാലിയയിൽ അൽ-ഷബാബ് എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടന ശക്തമായി. അത് കെനിയ വഴി മൊസാംബിക്ക് വരെ അവരെ ശക്തമായി ഭീകര വലയിലാക്കി. മൊസാംബിക്കിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തു നിന്ന് ടാൻസാനിയയിലേക്കും ആക്രമണങ്ങൾ അവിടെ തുടർന്നു. ഇങ്ങനെ വളരെ 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 വേദനാജനകമായ ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് ആഫ്രിക്ക നേരിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം പരിണിത ഫലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു കാലത്ത് ദൈവദാസന്മാർ അധ്വാനിച്ച് ജീവിതം ഹോമിച്ച് പലതും ഉപേക്ഷിച്ച് പടുത്തുയർത്തിയ ദൈവസഭ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ടെററിസം തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഏറ്റവും അധികം ഇന്ന് ദോഷം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നൈജീരിയ. ബോക്കോ ഹറാമും ഫുലാനികളും അവിടെ ശക്തമായ അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉള്ള ഏരിയകളിൽ പോയി അവരെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് കൊല്ലുന്ന ഒരു വലിയ വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കാജനകമാണ്. കാരണം ലോകം ആഫ്രിക്കയിൽ നേരിടുന്ന ഈ വെല്ലുവിളിയെ, ഈ കണ്ണുനീരിനെ, ഈ നിലവിളിയെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഐസങ് ബ്രദറുണ്ട്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നസ്രീൻ ബ്രദറെ, റോയ് പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളൂ. റോയ് പാസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോളും, കുഴപ്പമില്ല. ബ്രദർ ഇസാങ്, വെൽക്കം. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ടൈം ടു ഷെയർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് in Africa, in other parts of Africa also. We welcome you in the name of Christ. നസ്രീൻ ബ്രദർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത അതാ നല്ലത്. Okay, acha. Brother Isan, can you hear me? Audio problem ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നു പുള്ളിക്ക്. Hi, Brother Isan, can you hear me? നമ്മുടെ നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് വന്ന മറ്റ് ഡെജി ബ്രദർ പോയോ? പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു അത്യാവശ്യത്തിന് പുള്ളിക്ക് വെളിയിൽ വരെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. തിരിച്ചു വരും. ശരി. എനിക്കിവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് നല്ല പൂർ കണക്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മറ്റേ നമ്മുടെ നൈജീരിയയിൽ വന്ന സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചോളൂ.
ഓക്കെ. ഞാൻ വേറെ സഹോദരന്മാരെ പിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അച്ഛാ. ഓക്കെ. റോയ് പാസ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് റോയ് പാസ് സംസാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇസാങ് ഉഡോക്കാക, അദ്ദേഹം ഒരു അപ്പോളജിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലവ് എ മുസ്ലിം മിനിസ്ട്രി എന്നുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ടീമിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നൈജീരിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ്. ലവ് എ മുസ്ലിം. മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തു സ്നേഹിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ ബലിയർപ്പിച്ച് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സഹോദരങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചു എന്ന് നൈജീരിയയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ്. അത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയൊക്കെ തുടക്കം ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞതോളം അദ്ദേഹം 16 വർഷത്തോളം ആയിട്ട് 16 വർഷം മുമ്പ് ഈ നൈജീരിയയിൽ നടന്ന ഈ കൊലപാതകങ്ങളുടെയും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങള് നൈജീരിയയിലെ നോർത്തും സൗത്തിലുമുള്ള നൈജീരിയയിലെ സഹോദരങ്ങൾ ധാരാളമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു, ലവ് എ മുസ്ലിം എന്നുള്ള ഈ സംഘടനയോട് കൂടി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. അനേക ആയിരങ്ങളുടെ കൊലപാതകങ്ങൾ കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്നേഹത്തെ പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹം നീങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഫറൻസ് സ്പീക്കറാണ്. അതുപോലെ അനേക സാഹിത്യങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് വന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും ഞാനൊരു മെസ്സേജ് അയക്കാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലെന്നാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചത്. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോയ് പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം മ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരിക്കുന്നത്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കയറിയിട്ടില്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കയറിയതാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരും. അതേപോലെ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ 100 കണക്കിന് 1000 ആളുകളുടെ കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ അനേകം ആഫ്രിക്കൻ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ദൈവഭാഗത്ത് യേശുക്രിസ്തു രക്ഷകനാണ് എന്ന് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കൊടുത്തത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കൊലപാതകങ്ങളും ക്രൂരതകളും ധാരാളം കണ്ട സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവര്. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുന്ന 1-2 വാക്കുകളുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും വളരെയധികം ഞാൻ കേൾക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഹോണറബിൾ ടു ഒഫൻഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് ദാൻ ടു കംഫർട്ട് ദം വിത്ത് ലൈസ്. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, കൂടുതൽ സുഹൃത്തിനെ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആദരണീയമായിട്ടുള്ളത് സുഹൃത്തിനെ സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അത് വാസ്തവത്തില് നമ്മള് മതനിരപേക്ഷതയും നമ്മുടെ ദേശത്തെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള നിരീശ്വര ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കൂടുതലും Roy Pastor. Brother Isan, can you hear me? Yes, I can hear very well. Can you hear me? Yes, your voice is clear now. We were having issues with hearing you. Now your voice is clear. Yeah, if you want to share about what is happening to our brothers in Christ in Africa, and how the Islamic terrorism is affecting them, please go ahead and share your experiences. റോയ് പാസ്റ്റർ, അച്ഛൻ തന്നെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വരാം. അല്ലെ, ബ്രദർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രദറിന്റെ ഞാൻ വരാം അച്ഛാ, ഞാൻ വരാം.
Okay. ഡിസംബർ എന്നാ ബ്രദർ ശരി. പറയുന്നത് നല്ലതാ, ക്ലിയറാ ബ്രദറിന്റെ, എന്നെക്കാട്ടി നല്ലതാ. Okay. Okay. Brother Isang, can you go ahead, please? Okay. Thank you so very much for inviting me to this platform. Actually, this is my first time of using the Clubhouse software, and I'm glad to be here. Now, we are talking about a very important, a very serious issue, which is happening here in Nigeria. Okay. I Brother would, Isang, yes, once you make a small statement, then I will translate it. Okay. So, okay, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ, എന്താണ് നൈജീരിയയിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Go ahead, brother. yes. I think the issue of terrorism has been very much underrated. I think Islam generally is very much underrated. ഇസ്ലാമിന്റെ ഇഷ്യൂ ഒത്തിരി അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാതെ, ഈ ഇസ്ലാമിക് ടെററിസം അങ്ങനെ ടെററിസത്തെ പറ്റി അത്രയും പ്രചരിപ്പിക്കാതെ നടക്കുന്നുണ്ട്. Go ahead. Yes, because we talk about terrorism. While talking about terrorism, many people like to separate terrorism from Islam. But the truth is that you cannot separate terrorism from Islam. Terrorism is a part and parcel of Islam. Without Islam, there will be no terrorism. Okay. Brother Isang, when you have spoken, there is a mic and mute button, so you can mute it, otherwise you will have echo. It is in the right hand corner on the bottom. You see a mic? Yeah, thank you. So, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെയും ടെററിസത്തെയും രണ്ടായിട്ട് കാണുന്നു. പക്ഷെ അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഇസ്ലാം ഇല്ലാതെ ടെററിസം ഉണ്ടാകാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. Go ahead, brother. And so here in Nigeria, the Christian church does not really understand the importance of reaching the Muslim people. It's very much important, because the Muslims, when they do terrorism, the terrorists believe that they are doing the right thing. They believe that they are serving God. ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചസ്, നൈജീരിയയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചസ് പലരും ഈ ഇസ്ലാമിക് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പോയി അങ്ങനെ സുവിശേഷം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക് ആയിട്ടുള്ള ടെററിസ്റ്റ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്, അവര് ഈ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവര് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവര് വിചാരിക്കുന്നത്. So terrorism is the height of Islam. When Islam goes fully, is terrorism, and terrorism is encouraged by the Quran, by the Hadith, and Muhammad himself practiced it. So it is part of Islamic invasion, and it is happening here in a very high scale. ടെററിസം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇസ്ലാം മൂർധാന്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മേലത്തെ തലപ്പിൽ വരുമ്പോൾ അത് ടെററിസത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് മാറുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പം കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. So here in Nigeria, we have the terrorists attacking particularly Christian villages in the north, and they are moving down to the south, and there's huge cases of kidnapping and killing by these Islamic terrorists. ഇവിടെ നൈജീരിയയിൽ നോർത്ത് സൈഡിലൊക്കെ ഇസ്ലാമിക് ടെററിസ്റ്റ് അവര് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അവര് പോകുന്നുണ്ട്. അവര് പലരെയും കൊല്ലുന്നതും പിന്നെ പലരെയും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. We also have some groups of people who are so fed up of everything, and they are agitating to create one or two different countries out of Nigeria. ഇവിടെ പല ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാര് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി ഫെഡപ്പ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നൈജീരിയയെ തന്നെ 2-3 ഭാഗത്തിൽ വിഭാഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.
Now, those who are vocal in complaining and vocal in calling for secession are clamped down by government. Governments arrest them and governments go after them, security forces go after them. But we don't hear about security forces going after the terrorists. We don't hear that much. But those who complain about terrorism, those who agitate, they want to form a different country, the government goes after them. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവര് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിമർശിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇസ്ലാമിക് ടെററിസത്തിനെതിരെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പല ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു, അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. We even have a very dangerous trend of hundreds of people claiming to be repentant Boko Haram and are being sponsored by government. Some of them are even enlisted into the army, from Boko Haram to Nigerian army. ഇവിടെ ഇതിനെക്കാട്ടി വലിയ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നത് ഈ ബോക്കോ ഹറാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള പലരും അവര് ഈ നൈജീരിയൻ ആർമിക്കകത്ത് കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവരതിനകത്ത് കടന്നുകൂടുന്ന ഒരു സംഭവം, അതൊരു വലിയ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. Now, those who are engaged in taking the gospel to Muslims are very few, very, very few. The Christian church at large does not see the need. Majority of the Christian believers don't see the need for evangelism and don't see the need for taking the gospel of Christ to the Muslim people. യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം അത് ഈ നൈജീരിയയിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് പോകാനൊന്നും ആൾക്കാരൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടുള്ളവരെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലും ഉള്ളൂ. So it's like the Christian church are more interested in what to eat, what to drink, and what to wear, what blessings and what goodness and goodies they can get from God. We have very little effort in evangelism, especially evangelism to Muslims. We have very little കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസ്പെരിറ്റിയെ പറ്റിയാണ്. എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ തിന്നാൻ കിട്ടും, എന്തിപ്പം കുടിക്കാൻ കിട്ടും, വലിയ വീട് കിട്ടും, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഇവാഞ്ചലിസത്തെ പറ്റിയൊക്കെ അത്രയും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ അവർക്കില്ല. So there is every likelihood, very much likely, that the government, because the government is are controlled by the people, the people in government from the presidency. They are mainly the Fulani tribe, and this Fulani tribe are mostly the terrorist people. കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവര് പലരും ഫുലാനി ട്രൈബിലാണ്. ഈ ഫുലാനി ട്രൈബ് തന്നെയാണ് ഈ കൂടുതലും ഈ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. The Fulanis believe that they are descendants of Prophet Muhammad. ഫുലാനീസിന്റെ വിചാരം അവര് മുഹമ്മദിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. And we hear that they believe that Allah has given them Nigeria and they are coming to take Nigeria by force for Islam. അവരുടെ വിചാരം അള്ളാഹു അവർക്ക് നൈജീരിയ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അവർക്ക് നൈജീരിയ കീഴടക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് അവരുടെ വിചാരം. So that in a nutshell is the situation here. Many people are afraid, especially when Afghanistan fell to the Taliban. Many in Nigeria became very much afraid. അതുകൊണ്ട് പലർക്കും അവിടെ പേടിയാണ്. കാരണം ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഈ താലിബാന്റെ കൈ വീണപ്പോഴത്തേക്കിനും നൈജീരിയയിലുള്ളവർക്കും ഈ സംഭവം ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭീതിയും ഭയമാണ് അവിടെയുള്ള നൈജീരിയയിലുള്ള പലർക്കും.
So what we need right now is a huge revival of the Christian church, and we need a huge revival of prayer and evangelism missions, especially missions to the Muslim people. അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു ഉണർവിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. യേശുവിനെ പറ്റി പറയാനും അറിയിക്കാനും ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ബാധ്യത അത് ക്രിസ്തീയ സഭകൾക്ക് നൈജീരിയയിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. Okay. Thank you so much, brother Isang. Is there anything else? Are you done, brother? Yes, in a nutshell, that is generally the situation in Nigeria and the situation of the Christian church and terrorism in Nigeria, unless there is any particular question from that. ഓക്കെ. സോ അത്രയുമാണ് ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ എന്താണ് നൈജീരിയയിൽ നടക്കുന്നെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ജിമിച്ച, ഓവർ ടു യു. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഇസാങ് ബ്രദർ. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആഫ്രിക്കയിലുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് നൈജീരിയയിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫുലാനി ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ അവർ മുഹമ്മദിൻ്റെ ആ ഗോത്രപാത പിന്തുടരുന്നവരാണ്, അനുയായികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഗോത്രത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ നൈജീരിയ മൊത്തം അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യമെന്നുള്ള ധാരണയിൽ ആ രാജ്യത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ആഫ്രിക്കയെ സംബന്ധിച്ചോ നൈജീരിയയെക്കുറിച്ചോ സ്പെഷ്യലായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഷാജി ബദർ സംസാരിച്ചു. Hi, Isang, brother. I had a question. So, to my understanding, Nigeria, the north and south part, I don't know which part. I think one part is completely Christians are majority, and the other parts, I believe, it's Islam. So is it affected in the Christian majority? I might be wrong. Is it south or north? I'm sure. So, is it getting affected in the Christian majority area as well, or it's only happening only in the Muslim-dominated area? Can you just let us know that, Isang, brother? Okay, the north is mainly Muslim dominated, and then the south is more of Christians. The terrorist activities are mostly in the north, particularly Christian. We have some Christian communities in the north also, and those Christian communities come under attack, like the Chibok, where over 300 school girls were taken away. Chibok is a Christian community in northern Nigeria. That's just an example. Although there are also some pockets of terrorist activities coming down south, but the majority of them are concentrated in the north. So, does this tribal have any presence in the south as well, or it's only in the northern side? Well, the Fulani tribe, they are mainly nomadic herdsmen. They move with cows, and recently they began to get ammunition. And so sometimes we hear that they come into some southern areas, kill people, and the government just comes out and talk about it. So but the majority of the terrorist activities right now, the Boko Haram, the bandits, the Fulani headsmen, it's like they are different, the same activities but different names of different groups. Majority are happening
in the north. Although we have cases of them camping in the forest in the south, coming out from the forest, attacking people who are traveling, attacking travelers, attacking innocent people who are running back into the forest. They come in, they kidnap, and so their activities in the south has increased the agitation for secession. So the people who are calling for secession, they want to go and form a new country, are mainly in the south, and that's the result of some of the terrorist activities coming down south. ഓക്കെ, ഷാജി ബദർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അതിന് വേറെ ആളേക്ക് മാറണം. ഷാജി ബദർ. Sure. Thank you. Can I ask English പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ? ചോദിച്ചു അത് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചാൽ. Yeah, Isang brother, right now I do not have any specific questions for you, but the only thing, as you said, that when they are when these terrorists are doing something, they are from the bottom of their heart, they are truly believing that they are doing something for God, and that they truly believe this is the real book and all those kinds of things. So when I analyzed this thing and I thought about it, and you mentioned that there is a need for evangelization and reaching out to them, that is all good. But in today's world, and how practical it is to actually go into the field and evangelize, it's dangerous. Yeah, it's one aspect of it, but to my mind, I am encouraged by all these new technologies that have come up, especially this kind of the Clubhouse and the Facebook and all these kinds of social media. And I strongly believe that these technologies will become in the future, or in the near future, will become the biggest hurdle for this evil ideology. Okay, and I think we should also, along with evangelization and all these things, our best weapon or tool is not something violent, but a most non-violent thing, which is spread these things, make people aware of the danger of this ideology itself. As you rightly mentioned, that it's not the people, it's the book and the ideology that is driving them to become terrorists. And so we should utilize, and we should come up with, have brainstorm and come up with organizations that leverage these technologies to disseminate this fact to them, and that way only this whole Islam can implode from within. We can only do so much from outside, but it should happen from within them. So that's just my suggestion. Yeah, Okay. Thank you. I want to react to that suggestion. Thank you so much for that contribution. You see, the very first thing is believing that it is possible. Unfortunately, the Christian church, the Christian leaders are giving up hope on evangelism. Many people are giving up hope. We do hear even Christian leaders calling for violent defense, calling for violent resistance, self-defense, we call it, to fight. People have given up hope that there is power in the world, there is power in evangelism. It's a sad situation, but there is always a way. I believe that no matter how terrible people may be, how bad people may be, there is a way. We can say we don't know the way, but we must believe that there is a way to reach out to people. When the Muslim people get to realize that they are not serving the true God, they begin to think, they begin to reason. But when you leave them the way they are, the Muslims don't reason, they only obey. They don't reason, they only obey. But when they begin to reason, the Islam in them begins to drop. So the terrorists believe sincerely that the unbelievers are hated by God. And so if they kill the infidels, whatever they do to the infidels, God is happy about it. That is the ideology of Islam. And
the world has a very wrong notion of claiming that the terrorists are practicing a perverted version of Islam, that the terrorists are not the true Muslims. But that is far from the truth. The terrorists are the ones behaving like Muhammad. The terrorists are the ones following the Quran. They are the real Muslims. The moderate Muslims are not the true Muslims. They are fake Muslims. So the more the word of God goes forth, the more, if there is a true revival in evangelism, and of course, technology has also made it possible to reach people that would not have been reached. So every means possible to cause a revival, every means possible to encourage Christian believers to bring out the truth, and the word of God will help a lot. ഇസാങ് ബ്രദർ 1 minute 1 second. ഗിബോർ ബ്രദറെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവോ? ഗിബോർ I think ജിമിച്ചായ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു. താഴെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുക വരികയാണെങ്കിൽ എടുക്കാമല്ലോ. എനിക്ക് സംശയമാണ് ജിമിച്ചായ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ശരി ഓക്കെ. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോട്ടെ. I have another question to ask you. So I'm kind of assuming the southern part where the Christians are the majority, by kind of assuming that they are more wealthier and maybe more connected with the government as well. So I'm just assuming, it's kind of assumption. So do you know what's the southern part and the government doing to help the Christians in the north? Are they giving any full support other than of course spiritual prayer is there, but other than that, is that the northern part the Christians are really poor and maybe or is that the situation, or am I completely wrong? There is every indication and every reason to believe that the government of Nigeria today are supporting the terrorists. Oh, so is that right? Is my understanding correct that the southern part are at least the Christians who are majority in the southern part, are they wealthier and educated and they're not doing anything for the northern part? Is that correct? Well, the Christians in the southern part, yes, they are more educated. They are wealthier than the Muslim majority north. But the government, even the president himself is a Fulani man. The president himself, before he became president, he has shown great affiliation for Sharia and for Islam, and many believe he is a supporter of the Islamic invasion. When you talk about support for the Christians in the north, well, there are some humanitarian groups who have tried to reach out to the Christians in the north. Some of the churches in the north have their headquarters in the south. Some of the churches have their headquarters in the south, and there are much cases of people donating relief materials, support materials to help people who have lost their homes, who have lost their loved ones, and in some cases, many people have been repatriated from the north to the south. We even have cases where villages, communities are invaded, and people are chased out of their communities, and up till now they can't go back to their ancestral homes because their ancestral homes have been taken over by the Fulani terrorists, and then the government is not really doing anything to flush the terrorists out and get those people back to their ancestral homes. So that's the situation here. So Islam brother, what do you see? Where will this end up? Do you think they want to completely cleanse the northern part and push all the Christians to south, and the Muslims want, or Islamists want to control the entire north? Is that their
bigger plan, or how are you seeing it now at the moment from your? Well, the Islamic agenda is very clear in the Quran. It's very clear in the Quran that Muslims should fight until there is no other religion, until there is no other there's no other religion. I think that is Quran chapter 8 verse 39, that Muslims have to fight until there is no other religion anywhere else. And that is the Islamic agenda, not only for Nigeria, but for every space on earth. That is the Islamic agenda. It is Nigeria. There is a lot of concentration in Nigeria because Nigeria is very strategic in terms of population. Nigeria is very strategic in terms of geographical location and in terms of influence on other African countries. If they can Islamize Nigeria, then it will be easier to Islamize the entire West Africa. I've even received reports from some of my mission partners in Ghana that the Fulani terrorists have started killing in Ghana. It started invading Ghana. So the idea of we are not fighting against the terrorists themselves. I'd like to tell people the battle is not against the terrorists, but against the spirit behind the Islamic ideology. The spirit behind the Islamic ideology. It is indeed a spiritual battle. It's more spiritual than political. It's more spiritual than physical. But if we look at the physical side of the battle alone, we will not see the whole picture. The main picture is the spirit behind the Islamic ideology. If the spirit behind Islamic ideology is handled, which is by the power of the gospel, there will be a reduction in the spread of Islamic terrorism. See, But the I, idea, the idea is to take over everywhere. Islam wants to take over everywhere. Brother Abbas was Abbas brother was blinking for some time. Abbas brother, you have something to ask? Yes, Brother Isang, thank you. Am I audible? You are audible. You are audible. Go ahead. Yeah, thank you. Brother Isang, we really appreciate you coming and sharing your experience with us. And in the name of Christ, all our greetings and prayers. I have 3 family members who are in Ghana and Kenya right now working. That is what I want to share. That's how we feel so closely to the things that are happening there, the violence and terrorism. I have a very specific question for you. Because I heard you say church is not doing much or concerned about reaching out to the community, Islamic community. I understand there is very poor understanding of from where this terrorism is coming. That is the link between the Islamic faith and what is happening on the field, the terrorist act and caliphate, is very poorly understood by the church. Is that the reason? That's the first question. Then the second is that when we look at the media, there is very poor reflection of what is happening. Rather, there's almost an effort to silence the truth. There's a concerted effort. That means there is also a parallel propaganda going on saying that it's a arm of Islam which has actually fallen out of the Islamic community, and they are not, Boko Haram is, or the terrorist group is not part of Islamic State at all. They are not having any caliphate intentions. That is, the propaganda machinery is very active. That's the second point. I have the third aspect is that there is also a concern that these are the indigenous tribes, and these were forced to anyway become Christians. What is so wrong? Like there are groups, atheist groups and other
people who do not believe in Christianity or opposing Christianity say, what is wrong? Christians came and did this to the indigenous tribe, and why can't the this is the problem with the religion. This is the argument that is proposed. I think for now, if you can share this, this will explain to the to all of us what's the real picture. Thank you, brother. Yes, thank you very much. First of all, truly, the Christian church in Nigeria, and I believe not only in Nigeria, have a very low understanding of Islam. I've been privileged to visit India. I have been into about 5 towns in India, and I've interacted with some of the believers there, and it seems to be the same thing or similar, even though in India there is more enlightenment than in Nigeria. But the Christian church in Nigeria has very, very shallow understanding of Islam. And sometimes when we speak up against Islam, we have Christians fighting us and telling us to keep quiet. I run a ministry called Love and Muslim Ministry, and one of my biggest problems, my biggest challenges is the Christian church. They sometimes they come up to fight us to stop having programs with Muslims, claiming that we are going to make trouble when we have programs with Muslims. So the very shallow knowledge of Islam is one thing. The media propaganda is a very big problem. Unfortunately, we even hear Christian leaders flow in that same propaganda. We have Christian leaders. For example, a very prominent Christian leader spoke out in Nigeria recently, and he said he has read the Quran 6 times, and he is convinced that Islam is a religion of peace, and what the Boko Haram are doing is not the true Islam. I mean, a very popular pastor came out and said such a thing. So the media propaganda and the Christian church are also flowing in that same propaganda. The few who come up to speak up are really very few, and we have an uphill task to do. So those are two very important areas which we have to keep on fighting and keep on speaking up the truth. So that propaganda is a very, very serious problem. We have people saying, well, Islam is okay, but these terrorists are not doing what Islam teaches. And you see, you cannot pamper the devil. You cannot try to play soft on the devil. We have to come out with the hard truth, with very hard truth and evidence to present the truth. So we are trying to raise the awareness for the need to evangelize the Muslims, for the need to expose the truth about Islam, and calling people out of Islam, condemning Islam completely, so that people can be saved, so that people can come out and be saved. And we're encouraged to hear that the Christians in India are showing interest in this, and they will join us in prayer as we push the work further. We just have to do the work, and we'll continue to do the work until our time is done. Brother, see, actually, it is a grave concern. It's not just Nigeria, it's West Africa and across the world. What exactly you told is that's the truth. They just want to establish the Islamic rule. But here, there is certain things which is, it's disturbing actually. You know what exactly? Because the one thing which you said, the Christian church, which is not united. I will not say we have to come up like the Islamist and fight with them. Absolutely not. It's not the way our Bible taught us. So what exactly I just want to say, because we must have an awareness about Islam, because that's what we all people are trying to do, because we try to address the core issue. Even you just said the pastor also read Quran, and the Boko Haram is not doing what it is not Islamic.
What Boko Haram, what Fulani, what Al Qaeda, what ISIS, more than 145 terrorist group which is listed in the United Nations terrorist list. They are the true followers of the Sunnah of Muhammad. That's what they're doing. But our politicians in Western country, they are very much ignorant these days, especially for the last 20 years. They're ignorant. ഗബോർ They ബദറെ do. ഗബോർ ഒറ്റ മിനിറ്റ്. എൻ്റെ താഴെ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് വിടുന്നുണ്ട്. നസ്രം ഞാൻ ബദറെ മെസ്സേജ് പറയണോ? പറയാം പറയാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യണം കുഴപ്പമില്ല. കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് Yeah, പിന്നെ ഒന്ന് see, നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റർ ഈ വിഷയത്തിലൊന്ന് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും. ബ്രദർ നമ്മുടെ ഇസാങ് ബ്രദറിന് ശേഷം ആൻസിസ്റ്റർ പറയുമ്പോഴും അതിന് ഒരു അദ്ദേഹത്തിനോട് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആ സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അല്ല, ഒത്തിരി അങ്ങ് സ്ലോ ആയി പോകും, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ. വെൽക്കം ആൻഡ് സിസ്റ്റർ. അല്ല അജീഷ് ബ്രദർ, അരുൺ. വൺ സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ഗിബോയ് ബദർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐശം ബദറുണ്ട്. പറഞ്ഞു ഗിബോയ് ബദർ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഗിബോയ് ബദർ സംസാരിച്ചു. See, actually, these are the grave concern. Actually, it's a very serious problem. Our Western politicians also ignorant, or there is some kind of their own kind of work, the pattern of work they're doing. That's very clear. Because actually, the strong thing what we can do is a prayer which always works. That's what we as a Christian believe. Actually, the God always works on that. Because we have certain responsibility, we have to spread the word of God. There is a restrictions for that also. So we have to overcome all these things with united, and we should make the people aware. Like even the people, those who learn Quran also, even the Christian churches, even in United States, the people, the Middle East people use the pastors to propagate their religion is peaceful. That's not just happening in Nigeria or the West Africa. It's happening across the world. What the Islamists try to do, they always try to infiltrate their idea into the brain of Christians, and they try to convince those people what they're doing is right. But when we go deep into Quran and Hadith, we get what actually their agenda is, how they divide people. That's what they're doing here. That's what they're doing across the world. That's what the system which we are facing, that we have to be united and pray, and we have to spread this thing across the world. Wherever we can spread this word, we have to spread it. This is what their ideology is. We have to stay strong, and we should not fall into that trap. That's what I want to say. This is what the problem which facing. Am I right or wrong, brother? Yes, you are right. You are right. The Islam has a way of infiltrating very strongly into the minds of the Christians. Yes, ബ്രദർ ഇസാങ്, ഐ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. ഇസ്ലാം അവിടെയുള്ള നൈജീരിയയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മനസ്സുകളിലും ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ കടന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Yes, it's a spiritual battle. It's a spiritual warfare, and in every war there are strategies and there are tactics of war. Even the Bible says that we shouldn't be ignorant of the devices of the devil. If we are ignorant, he will take an advantage over us. So one of the strategies of the devil is to infiltrate into the minds of Christians, so that Christians will start saying things that support the spread of Islam. ഇത് ഒരു ആത്മീക തലത്തിലുള്ള യുദ്ധം തന്നെയാണ്. അപ്പം ബൈബിൾ പറയുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. നിങ്ങൾ ഈ ശത്രുവിന്റെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ യുദ്ധങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരല്ലല്ലോ എന്ന് വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള യുദ്ധമായതുകൊണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലും ഇത് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ കള്ളത്തരങ്ങൾ അകത്ത് കയറുന്നുണ്ട്.
Yeah. മ്യൂട്ടാണ്. Brother Isang, you're adding something? You're mute right now. Okay. Well, that is I think that's that for that comment. Unless Okay, there's okay. another question. I think we can go to others. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പോവാം. വേറെ ancestor അവിടെ ഉണ്ടോ? അല്ല, ഒറ്റ മിനിറ്റ്, നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാലൊന്നും ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി കൊടുക്കും കേട്ടോ. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ താഴെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ആരെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? ബ്രദർ ഇസാങ്ങിനോട് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ? If there is anyone else who want to ask the questions to Brother Isang, നമ്മുടെ ഒരു they can ask. ഫാദർ ഉണ്ട്, അജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അജി ഫാദറാണ്. ഫാദറെ സംസാരിക്കാം ഫാദറെ. Okay, welcome അജി ഫാദർ. അജീഷ് ബ്രദർ ഉണ്ട്, ഡാനിയൽ, അരുൺ ബ്രദർ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബ്രദർ ഇസാങ്, the jihad that is happening in the Nigeria by Boko Haram, it is a physical jihad. But the jihad that we are experiencing in our part of the country, in Kerala, in other parts, is more of intellectual jihad, and there is a lot of love jihad, and people trying to fool Christian girls and fooling them and making them fall into their honey traps and so on. But the evil spirit behind it is the same. So you have anything to add? Is there any other form of jihad that is happening in Nigeria apart from the jihad of gun and violence? Yes, all forms of jihad are happening in Nigeria. There is the physical jihad that is going on. Then we have the intellectual jihad, the Islamic Dawah preachers. The Islamic Dawah preachers are very vocal. They have training schools where they train and they graduate a lot of jihadist Dawah preachers. They hold public lectures attacking the Bible, attacking the Christian faith, converting people to Islam. I'll just explain. So എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജിഹാദും നൈജീരിയയിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യുദ്ധം മാത്രമുള്ള ജിഹാദ് അല്ല, പക്ഷെ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇസ്ലാമിക് ദാവ പ്രീച്ചേഴ്സ് അവര് വലിയ കൺവെൻഷൻസ്, നമ്മുടെ MM അക്ബർ ഒക്കെ ചെയ്ത പോലത്തെ കള്ളത്തരങ്ങളുള്ള സ്നേഹ സംവാദം പോലത്തെ കൺവെൻഷൻസ് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈബിള് തെറ്റാണ്, ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ്, യേശു പ്രവാചകൻ മാത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരും അവിടെയും ഈ സെയിം കള്ളത്തരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Yes, particularly those intellectual jihad, they are the ones myself and my team, my group, actually go after. We go after them. We hold public debates with them. If you go to YouTube and you type Love a Muslim Ministry, you'll see some of our videos there. They hold this. Yes, go ahead. ഞങ്ങള് ഈ ഇസ്ലാമിക് ദാവ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ അവരോട് പോയിട്ട് ഡിബേറ്റ്സുകൾ നടത്താറുണ്ട്. ഞങ്ങള് പബ്ലിക് ഡിബേറ്റുകൾ അവർക്കെതിരെ നടത്താറുണ്ട്. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. What was the YouTube channel's name? Love a Muslim Ministry. ലവ് എ മുസ്ലിം മിനിസ്ട്രി എന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലും ഞങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ദാവ പ്രവർത്തകരോട് ഞങ്ങള് ഈ സംവാദങ്ങള് അവരോട് നടത്താറുണ്ട്. So the intellectual jihad, they work so hard and they have very huge sponsorship, and they penetrate mainly in the south to try and convert people to Islam. അപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാമിക് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ നല്ല പോലത്തെ ഫണ്ടിങ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവർ ഈ സൗത്ത് നൈജീരിയ ഭാഗത്തോട്ട് അവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊരു ഫണ്ടിങ് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. Then there is also is it the one you call the deception, the love jihad, where they infiltrate some parts of the south and marry young girls
marry a lot of young girls, and if they don't convert the young girls to Islam, they will convert the children. The children will be Muslims. ഈ ഇപ്പൊ സൗത്ത് സൈഡിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഈ ലവ് ജിഹാദ് അവര് നടത്തുന്നുണ്ട്. അവര് ഈ പ്രായം കുറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെയാണ് ഈ മുസ്ലിം ജിഹാദിസ്റ്റ് അവര് ഇങ്ങനെ ട്രാപ്പ് വീഴ്ത്തി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. അവര് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മുസ്ലിം ആക്കത്തില്ലെങ്കിലും അവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവര് മുസ്ലിം അവിടെ ആക്കാറുണ്ട്. There is also the financial jihad, use of money, and there is a Islamic school, very big. I think the biggest in West Africa, or the biggest in Africa, is in southern Nigeria, southeast Nigeria, where they give people scholarship, free tuition, free training, free accommodation, free feeding, and it's an Islamic school like that. So there is a lot of financial jihad. So all forms of jihad is heavily going on in Nigeria. നല്ല തരത്തിലുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ജിഹാദ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അവര് പലതരങ്ങളിലുള്ള സ്കൂളുകളും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡും തുണിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരെ ആ ട്രാപ്പിൽ വീഴ്ത്തി എന്നിട്ട് ഈ മുസ്ലിം മതങ്ങളിലേക്ക് അവരെ ചേർക്കുന്ന ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ജിഹാദ് അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ജിഹാദ് അവര് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. I think we can go to others. There are new brothers who joined up. There is Ajish brother here, Jace for Christ brother is here, and sister Abbas brother. So നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫാദർ അജി ഉണ്ട്. അജി ഫാദർ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ. ഫാദർ കേൾക്കാമോ? ശബ്ദം വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല. അജി അച്ഛൻ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കയറാമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവുമായിരിക്കും. നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. അച്ഛനൊന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കയറിക്കോ. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അരുൺ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അജി അച്ഛൻ സംസാരിച്ചോളൂ. കേൾക്കുന്നില്ല അച്ഛൻ. ശബ്ദം വരുന്നില്ല. മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു. അച്ഛാ ഒന്നുകൂടെ ലീവ് ചെയ്ത് കയറിക്കോ. അച്ഛൻ ഒന്നുകൂടെ ലീവ് ചെയ്തോ, എന്നിട്ട് കയറിയാൽ മതി. അച്ഛൻ പറയണത് കേൾക്കുന്നില്ല ഈ സമയത്ത്. മറ്റേ ഓക്കെ, അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, സംസാരിച്ചു. ഇല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ടെക്നിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ക്ലബ് ഹൗസ് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഹി ഹാസ് സം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ. വി ക്യാൻ ഗോ ടു അതേഴ്സ് ഓൾസോ. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോകാം. അരുൺ ബദർ വന്നിരുന്നു. അരുൺ ബദറെ, അല്ലെങ്കിൽ റോസ് സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ. നമസ്കാരം, ഞാൻ അരുണാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇസാങ് പറഞ്ഞതിനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ. അതായത് ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിൽ നടക്കുന്ന ഈ ജിഹാദ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അത്രമാത്രം അവബോധം ഉള്ളവരാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടോ അതിനെ അവഗണിക്കുന്നതായിട്ടോ ഒക്കെയാണ് ആദ്യകാലം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സഭയുടെ 2000 വർഷത്തെ ചരിത്രം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. Okay, so I think the whatever is happening in the African side, the Islamic terrorism, that is not understood by the people in the eastern part, in our part of the world. They are unaware of it, or they don't know about it because there are not much news that are coming up. പറഞ്ഞോ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ക്രിസ്തീയതയുടെ ഒരു ഈറ്റില്ലമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആദിമകാല സഭകളിൽ എറിത്രിയൻ സഭയുണ്ടായിരുന്നു. എറിത്രിയൻ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെറുസലേമിൽ സഭ ആരംഭിച്ച അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എറിത്രിയയിലും ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിലും സഭ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സഭ ഏറ്റവും അധികം വളർന്നതും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഒരുപാടുള്ള ഒരു കോണ്ടിനെന്റും ആയിരുന്നു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ?
ഓക്കെ, ഹലോ. എന്നാ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, അരുൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ അതായത് ഈ മുഹമ്മദ് നബി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അബു ഹുറൈറ നിവേദനത്തില് അള്ളാഹു ഇസ്ലാം സമുദായത്തിലേക്ക് ഓരോ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ മതപരിഷ്കർത്താക്കളെ അയക്കുന്ന അബുദാബൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം നമ്മളിപ്പം കാണുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഖുറാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഈ നബിയുടെ വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഓരോ കോണ്ടിനെന്റിലേക്കും ജിഹാദ് നടത്താനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന ഈ ഇസ്ലാമിക ഖലീഫമാർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക. ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതം, ഫിക്കിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാം. കൈ എങ്ങനെ വെട്ടണം, കാലെങ്ങനെ വെട്ടണം, അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ജിഹാദ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അടവുകൾ, സ്ട്രാറ്റജികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്, ശരിയ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് ലോകമെങ്ങും ഓരോ നൂറ്റാണ്ടുകളിലും ഇസ്ലാമിക മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ, അതായത് പണ്ഡിത സദസ്സുകള്, മദ്ഹബുകൾ എന്ന് പറയും, ഇത്തരം മദ്ഹബുകൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ സുന്നി വിഭാഗം ഇസ്ലാമിന്റെ ഇടയില് പ്രധാനമായിട്ട് 5 മദ്ഹബാണുള്ളത്. അതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, ചാദ്, അതേപോലെ തന്നെ നൈജീരിയ, പിന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ജിഹാദ് നടത്താൻ പോയ സമയത്ത് ഇവര് സ്വീകരിച്ച മദ്ഹബാണ് മാലിക്കി മദ്ഹബ്. മാലിക്കി മദ്ഹബില് ാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാലിക്കി മദ്ഹബ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ മാലിക്കി മദ്ഹബും അതേപോലെ തന്നെ സഹീറി മദ്ഹബുകളുമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ രീതിയിൽ ജിഹാദ് നടത്തിയിട്ടുള്ള മദ്ഹബുകൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ തോതിലുള്ള അധിനിവേശമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മദ്ഹബിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രീ ഇസ്ലാമിക് ജാഹലിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഇസ്ലാമിക, അതായത് ഈ സൽമയുടെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ക്രൂരമായ പ്രവർത്തികള്, അതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമോ, എത്രമാത്രം ക്രൂരമായിട്ടും അതിപൈശാചികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമോ ആ തരത്തിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജിഹാദ് നടത്താനും ആ പറഞ്ഞ വംശത്തിനെതിരെ ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു സഭ നിലനിന്നിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിലെ, അതായത് എർത്തിലേൻ രാജാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സനാദേവാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഹാഗിയ സോഫിയനെക്കായാലും വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ദേവാലയമായിരുന്നു ഈ സനാ ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ തകർത്ത ജിഹാദുകളൊക്കെ നടന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ ഈ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജിഹാദിന്റെ വിളയാട്ടങ്ങളുള്ളത്. അത് തികച്ചും ഇസ്ലാമികമാണ്, പ്രീ ഇസ്ലാമികമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ബാബിലോണിയൻ തിയറി വരെയും ഇതിൽ അധിഷ്ഠിതവുമുണ്ട്. ബാബിലോണിയൻ തന്ത്രങ്ങൾ വരെയും ഇതില് ഈ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ആൻസിസ്റ്റർ Am I audible? ഓഡിബിൾ ആണ്, സംസാരിച്ചു. Okay, thank you for everyone. In the name of Jesus Christ, Shalom. ഞാൻ ആക്ച്വലി മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് നോട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് പോവാം. സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നതിന് നന്ദി. അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നൈജീരിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഐ തിങ്ക് അറൗണ്ട് ഒരു പാസ്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂ ഇയേഴ്സിൽ 1000 എബവ് minimum within 3 months they are murdered in crucial ways, because this is in an addition to the more than 11,000 Christians who have been killed since only in 2015. The violence has reached such an intensity that expert observes because actually nowadays we can realize that the Islam is the most dangerous curse of the world, because they are living in satanic ideology, and actually their Allah is a satanic god. Then in their views we all are kafirs, because we must be killed by themselves.
because that the satanic ideology leading them, and most of the medias in worldwide they are hijacked, and we don't know about the persecutions about Christians, because in European country also we can see many refugees are there, but not Christian refugees we can see, because the um, I think maybe in that maybe some hidden agendas are going on. Then ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളത്തിൽ പറയാം. ആം, ഇതിപ്പം താഴെയുള്ളവർക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ? സിസ്റ്റർ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല, മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ജിഹാദുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം താമസിക്കുന്നത് എറണാകുളം സിറ്റിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഈവൻ ഇല്ലേ ഹലാൽ എന്നല്ലാത്ത ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോലും കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഹലാലെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അവർ ആ ബിസിനസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല. നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് വരെ ഹലാലാണ്. അപ്പം വിത്തൗട്ട് ഹലാൽ വി ക്യാൻ ലീവ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ടയുണ്ട്. അതായത് ഇവരുടെ എല്ലാ റൂൾസും നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്തോളണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക, നിശബ്ദമായിട്ടൊരു ഭീഷണിയാണ് ശരിക്കും അതിൽ. അപ്പം നമ്മൾ അത് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഞാനൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവാണ്. അപ്പം ഒരു നൈജീരിയയെ കുറിച്ചിട്ട് പാശ്ചാത്യർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അറിയില്ലാത്തത്? ഏറ്റവും വലിയൊരു രാജ്യമായിട്ട് നൈജീരിയയിലെ മീൻസ് ആഫ്രിക്കയിലൊന്നും ആൾക്കാർ കാണുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളാണ്. ഒരിക്കൽ പോലും മേ ബി മാർപ്പാപ്പ ഉൾപ്പെടെ അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ നേരാൻ വണ്ണം നമ്മളൊന്നും അറിയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അവർ മാർപ്പാപ്പ മുസ്ലിം കുടുംബത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പറയുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് അറിയുന്നു. ഇപ്പം ഒളിമ്പിക്സിലുള്ളതൊരു ഇപ്പം ഒരു മുസ്ലിം ഒരാൾ വലിയൊരു മഹാമനസ്കത കാണിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വന്നു. പിന്നീട് അതൊരു ഫ്രോഡാണെന്ന് നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതെല്ലാനും ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. മീഡിയകളിൽ കൂടി നമുക്കൊരിക്കലും ഇനി സത്യം അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെപ്പോഴും മീഡിയ ലിവിങ് ആണ്. അതായത് അവരുടെ ഫോൺ അവരുടെ ലോകം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കൊക്കെ ഇത് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം അവർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ജിഹാദ് ഭയങ്കര ഇതാണ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഹിന്ദുസ് ആയിക്കോട്ടെ കാലിബറുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടാനില്ല. അവരെ എല്ലാവരെയും അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലവ് ജിഹാദി പെടുത്തുന്നത്. അവരൊരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോരില്ല. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് പുറത്തു പോയി തിരിച്ചു വന്ന കാഴ്ച തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം പയ്യൻ്റെ ഒപ്പം 5 ഗേൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ വന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെവിടെയും സേഫ് അല്ല. അപ്പം നൈജീരിയയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും കൊല്ലപ്പെടുന്നതുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച്. പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പം അമേരിക്ക പോലുള്ളവർ അപലപിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിന് ഇവരെ ഒന്ന് ഒരു ദിവസം മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കണ്ണുനീരിന് വിലയില്ലേ? അതായത് കുറച്ച് ഒരു കന്നുകാലി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനായിട്ടാണ് ഗർഭിണികൾ ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ പള്ളികൾ തീ വെച്ചു നശിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു. കുഞ്ഞുമക്കൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ വെച്ച് റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വില കുറഞ്ഞ ഒരാൾക്കാരാന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രതിഫലനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഉരുകി തീരേണ്ടതും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുമാണ്. നമ്മൾ അവരുടെ എന്താ പറയുക സഹോദരങ്ങളാണ്. അപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ അവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യാക്രമണം അവർക്ക് അറിയില്ല. സ്നേഹിക്കാനും ശ്രഹിക്കാനും മാത്രം നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങളാണ്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ആയുധധാരികളായ ജിഹാദികൾ രാത്രി ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. വീട് തോറും ആക്രമിക്കും. കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകും. അല്ലാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രായമുള്ളവരെയും കഴിവുള്ളവരെയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലും. ബലാത്സംഗം ചെയ്യണത് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾ അത്രയ്ക്ക് ഇതായിട്ട് വികൃതമാക്കിയിട്ടാണ് കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. പിന്നെ സ്കൂളുകളും പള്ളികളും കത്തിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രാമം മൊത്തമാണ് നശിപ്പിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പാണ് ഐക്കൺ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺ നൈജീരിയ. അതൊരു 2015-20 ഇടയ്ക്ക് തന്നെ 35,000ഓളം മരണങ്ങൾക്ക് ബൊക്കോ ഹറാം മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് ഐക്കോൺ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫുലാനി ജിഹാദികൾ ഒരു 17,000ഓളം പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡിന്റെ മഹാമാരിയേക്കാൾ മരണപ്പെട്ടതിൽ കൂടുതൽ നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരുടെ രക്തം ചിന്തിയ നാടാണ് ആഫ്രിക്ക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനവും എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീക്ഷ്ണമായിട്ട് അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ വീണു പോകാതിരിക്കാം. പരസ്പരം ഉത്തേജിപ്പിച്ചും കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോവാം. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ തന്നതിന് നന്ദി. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു
ആൻഡ് സിസ്റ്ററെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു. വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത അച്ഛൻ ഫ്രീ ആണോ അച്ഛാ? അച്ഛാ, ഞാൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. അജി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. Okay. Is Brother Isang still available to talk? Yeah, Isang brother, you there? Brother Isang, are you there? Yes, I'm here. Okay. What the last sister said was not translated to English, so I didn't get what she said. Brother, she was actually telling about. There is echo actually. Can you mute? Yeah. So she was telling about what all things that is currently happening, and she was presenting certain data and things which is happening in Africa specifically. But we were not able to translate it. But I believe that coming we will try to translate as much as we can in a summarized form. Ajiyacha, പറഞ്ഞോ. All right. അജയ് അച്ഛാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അച്ഛാ പിന്നെയും നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. Okay. So, thank you very much, Brother Isang, for your sharing. I would like to know a little more about the problem that is facing from Boko Haram, because it is a terrorist group that especially is against the Western education. That's what I heard, that it demolishes or bombs the schools, especially in the northern Nigeria. So also you have commented that the Christians are less aware of this danger of Islam. So how does the schools are functioning in northern Nigeria if they don't permit to operate do they permit to operate the schools, or is it only Islamic schools are available in northern Nigeria? മലയാളത്തിൽ പറയണോ? Boko Haram is a group. പറയണം. Boko Haram is a terrorist Brother group. Isang, I'll just say it in English, the question. So അജീസൻ ചോദിച്ചത് ബോക്കോ ഹറാമിനെ പറ്റി ഇച്ചിരൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാമെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരുന്നു. കാരണം അവര് കൂടുതലും ഈ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷനെ ആണല്ലോ എതിർക്കുന്നത്. അവര് ഈ സ്കൂളുകളെ ഒക്കെ നിർത്തിവെക്കുമ്പം എന്തുവാണ് ഇപ്പം നൈജീരിയയിലെ സ്കൂളിന്റെ അവസ്ഥ, എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. Go ahead, brother. Well, we still have schools going on. Boko Haram is a terrorist group, and they are not. They do strike, they do attack, and a lot of schools have. Some of the schools have suffered. There are some cases where the terrorist activities comes up high, and for security reasons, some schools have to shut down. But it's not like there are no schools in northern Nigeria. No, there are schools, and we only do hear some cases where some schools are attacked. So the word Boko in Hausa language means book. Boko means book, and haram is something that is forbidden. So the literal meaning of Boko Haram simply means book, or Western education is forbidden. And of course, Western education is viewed as Christian education. Western education is usually seen to be a Christian thing, So when they say Boko Haram, when you look at it closely, the Brother book Isang, that is can I really translate? okay. Yes. Okay.
ബോക്കോ ഹറാം അല്ലെങ്കിൽ ബോക്കോ ഹറാമിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ബോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൽ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് എന്നാണ്. ഹറാം എന്നുള്ളത് നിഷേധമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടും കീടും കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ബോക്കോ ഹറാം അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം ഹറാമാണ്, പുസ്തകം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവര് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഒരു പേരിലാണ് ഇവരുടെ ഈ തീവ്രവാദ സംഘടന മുന്നിലോട്ട് പോകുന്നത്. So it means Western education is forbidden. But when you look at it critically, what is really forbidden is Christianity that is forbidden. You know, Western education is viewed as Christian education. When they say anything Western, it looks to them like it's Christian. So it is primarily an attack against Christianity, an attack against the Christian church. In fact, Islam itself, the whole of Islam is an attack against the Christian faith. It's an attack against the truth. It's an attack against the salvation of Jesus Christ. So the need for, I believe in, when we look at the problem, I usually believe in looking at what should be done, what action should be taken, how can the problem be solved, or how can the problem be managed, or how can the problem be addressed, and it's all about enlightenment. It's all about people speaking up the truth. I believe words are very powerful. Words, whether they are written words, spoken words, words are very, very powerful. So if we release the word through prayer, release the word through all form of bringing out the truth, coming against media propaganda to paint Islam differently from terrorism, all those propaganda, people need to come up, speak up. The people who are speaking up are very few. People who are speaking up are very few, and that is part of the problem. The most vocal voices are silent, so something have to be done. We can't just sit down and analyze the problem. We have to look at solution. We have to look at action plan that must be taken to address the problem. Islam has enjoyed so much silence. Islam has enjoyed so much silence. So the more people are silent about it, the more it continues to spread. But once the truth keeps coming out, then I believe there will be a change. നസ്രൈൻ ബദ്രെ, നമ്മുടെ നസ്രൈൻ ബദ്രെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ അപ്പോളജിസ്റ്റായ അനിൽ ബദറുമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണേ. Yeah, Brother Isang, our brother Anil, who is here, he is a Christian apologist in our part of the world, in Kerala. He has a group, a YouTube channel also, which is called Truth Fighters, which has I believe more than 30 to 40,000 people in that particular group following him in YouTube. He has been exposing the Islam for a very long period of time now. I believe, if I don't remember the exact numbers, please forgive me, but I think at least 12 to 13, 14 years is what my idea is. I think it would be more than that, but he has a deep knowledge about Islam. He has taken a lot of multiple debate sessions with the imams, with the, their scholars, and they were not able to answer to him. I messaged him, so he was able to come here. He was traveling all the day, so he's pretty tired. So we welcome him also. Okay, nice to hear that. What's the name again? His name is Anil Kumar Ayyappan, and he is pretty like everyone in our part of the world in Kerala. People who are in the Christian background, people who are in the apologist level, they know him very well. He has taken multiple sessions in Clubhouse. In one of the sessions we actually took, he gave a challenge to the Muslims that if anyone of Muslim can come up and prove that
he is worse than Muhammad, then we will give them 25,000 rupees. There were more than 600 plus people listening in that particular meeting. His name is Anil Kumar Ayyappan. Okay, I send my greetings to him. It's nice to hear uh, that such people, more people are coming up. When I was in India, I met after a Christian apologist also who was doing some serious work like that too. And it's a great pleasure meeting such people. Sure. അനിലച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് അനിലച്ചാന് തരുന്നു. അനിലച്ചാന്റെ പിന്നെ സാക്ഷി അങ്ങനെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അഭിവാദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അർപ്പിക്കുന്നു. അനിലച്ചാൻ എന്തെങ്കിലും എനിക്കറിയാം അനിലച്ചാൻ ഇപ്പം ട്രാവൽ കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന് മൈക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പറയാവുന്നതാണ്. വേറെ ആരാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ? ഇസ് ദർ എനിവൺ എൽസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഹു വാണ്ട്സ് ടു ആസ്ക് എനിത്തിങ്? അജി അച്ഛ കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ? അജി അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും വേറെ കഴിഞ്ഞു ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഇല്ല. ഓക്കെ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ റെസ്പോൺസ്. Brother Shaji is here. Brother Shaji, I will come to you. But before coming to you, Brother Isang, I want to tell what happened yesterday. We had a clubhouse meeting yesterday in English, and we were taking a particular topic about the revelation received to Muhammad. There was a imam who came. He is a imam from Somalia. He has a mosque where he preached to more than 500 people. He came into the meeting to debate with us, and we had our Christian Arabic apologists who were there. This imam, after a few debates, after a few questions we asked, he could not answer them, and then he ran away. So, many of them are getting exposed in Clubhouse. God bless all of the apologists who are there in the Clubhouse in English, in Malayalam, and different languages. I just wanted to tell that to you. Oh, that sounds very cool. I do say that, you see, these Muslim apologists are trained to attack the Bible. They are trained to attack the Christian faith, but they are not trained to defend Islam. Islam has no defense to a formidable apologetic attack. Islam has no defense. The only way to defend Islam is by violence or by putting fear in people, preventing people from talking about Islam. But when you throw a question to the Muslim, there is no answer. There is actually no answer. So more and more people need to learn these things about Islam. I'm glad to hear that testimony. I'm so glad to hear that testimony. Glory be to the name of the Lord. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമി ഈ ദാവ പ്രവർത്തകർ അവർ ബൈബിളിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അവരെപ്പോഴും റെഡിയാണ്. പക്ഷെ അവര് ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം ഇസ്ലാമിന് ഒരു ഡിഫൻസും ഇല്ല. ഇസ്ലാം ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് പോലും പൊളിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഒരു ഡിഫൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇസ്ലാം ബ്രദർ ഷാജിയിലേക്ക് പോവാൻ. ബ്രദർ ഷാജി, പ്ലീസ് ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സേ. Brother Isang, I just want to add one comment regarding Anil Kumar Ayyappan, brother, who is just listening here. See, many, I think, even I belong to traditional Catholic background. We were never exposed to Quran maybe 6 months back. And the situation changed in our state in Kerala. The jihadi, the Islamists have completely hijacked the entire political system to the anything you can remember. The government, the political system, media, everything has been hijacked. And we came to an understanding, a situation where we might be losing ground, and we might have to drastically take some action, or you have to be really it should be made aware to all our community out there, all the Christians, regarding this false demonic evil cult, this Islam. And
Anil Kumar Ayappan, and there's one more pastor named Vanil. They all really helped, especially the Catholic and other traditional church community, which never bothered to learn about Quran or to know anything about this Muhammad and his hadith and all those all these kind of topics like surah, hadith. I never heard about the word hadith in my entire life. I'm 50 years old. Only 6 months back I came to know about it. And great thanks for Anil Pastor. Whenever I got a chance, I always he has done a very commendable job here. Isang, I want to ask you another question regarding the Tigray. What exactly is happening in Tigray? To my understanding, Tigray has one of the oldest Christian community there, but apparently the Islamists or Muslim ruler who is ruling Ethiopia, I believe they wanted to have their own self-controlled area, the Christian community in Tigray, but everything is not going according to their plan, and they're getting completely sidelined. So yeah, I'm stopping here. Yeah, Sorry, do you mean Togo? Tigray in Ethiopia. Okay, in Ethiopia. No, I don't have much information about Ethiopia. Okay. I don't have much knowledge on what's happening in Ethiopia. Okay, thank you, Sang, brother. So, from the media, we cannot get a clear picture of what exactly is going on in Tigray now. I know it's a big Christian community, but they're getting sidelined. Even the UN cannot access them to get enough food and etc. etc. So, we're just saying from an African point of view, if you had any insight into what exactly was going on in Tigray. All right, thank you, Sang, brother. That's what I had to ask you. I don't know, or unless I do a bit of investigation and search about it. അടുത്ത ബ്രദർ ആളിലേക്ക് അരുൺ പോകാം. ബ്രദർ അരുൺ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഷാജി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ആ ഏരിയ എത്യോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റികളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ അബ്രാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയായിരുന്ന കെത്തൂറയുടെ മക്കളുടെ വംശാവലിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എത്യോപ്യൻ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ആദിമ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യൻ സഭ, എത്യോപ്യൻ സഭ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ പ്രബലമായിട്ട് കോണ്ടിനെന്റിനെ യമൻ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ അരുൺ ബദറെ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഹലോ അരുൺ ബദറെ സംസാരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല, മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. വേറെ ആൾ ഡാനിയൽ ബദറെ, ഡാനിയൽ. എനിക്കൊന്ന് എക്സിറ്റ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞായിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ. അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം. അരുൺ ബദറെ പറഞ്ഞത് തിരിയുന്നില്ല, ക്ലിയർ അല്ല. ഡാനിയൽ ബദർ ഉണ്ടോ? ഡാനിയൽ ഉണ്ടോ? അബ്ബാസ് ബദറെ? ആ, ഓക്കെ. അബ്ബാസ് സിസ്റ്ററാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത്. ഇവിടെ താഴെ അബ്ബാസ് ബദറും ഉണ്ട്. അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. ബദർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമ്മുടെ നസ്രാൻ ബദർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തോളൂ. ഇല്ല ബ്രദർ, ഒന്നും ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല. നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് ഇവിടെ കാണുന്നത്. എത്യോപ്യയിലും അതേപോലെ നൈജീരിയയിലും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അടമ്പുകൾ എല്ലാം മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സഭകൾക്ക് വിരോധമായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അത്രമാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിയர்கள் യേശുവിനെ അറിയണം. അവിടെ തീവ്രവാദികൾ, അവർക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നവർ എല്ലാം ദൈവത്തെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അത്രമാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ബ്രദറെ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു ബദറെ. നമ്മുടെ അനിൽ ബദർ ഉണ്ടോ? അനിൽ ബദറെ കേൾക്കാവോ? അനിൽ ബദർ ഉണ്ടാവില്ല. തനു ബദർ ഉണ്ടോ? അരുൺ ബ്രദർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത എന്തോ പറയാനാണോ? ഓക്കെ. അല്ല, നേരത്തെ എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത പോലെ തോന്നി. ഓക്കെ, അതോ സൗണ്ട് കേൾക്കാത്തതാണോ? ഞാനും ഓക്കെ, ടെക്നിക്കൽ എറർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് സമയമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പറഞ്ഞ എത്യോപ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദിമ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആദിമ ക്രിസ്ത്യൻ രാജവംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
എറിത്രിയൻ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്യോപ്യൻ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൗരാണിക അപ്പസ്തോലിക സഭയിൽ തന്നെ പെട്ട ഒരു സഭാ വിഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ പഠനങ്ങളും അവരുടെ എല്ലാം വളരെ പൗരാണിക ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പഠനങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിനോട് ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വിരോധം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പൂർവ്വപിതാവായ മുത്തച്ഛനായ ഷായിബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ദൽ മുത്തലിബ് ആയിട്ടൊരു യുദ്ധം നടന്നിരുന്നു. അതായത് എറിത്രിയൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അബ്ര രാജാവുമായിട്ട് യമൻ പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ആ യുദ്ധം നടന്നത്. നമ്മുടെ സനാ ദേവാലയം തകർത്ത ഒരു വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പൊ അന്ന് ഈ അറിയാത്ത യുദ്ധം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തില് അബ്ര രാജാവ് ഇവര് തോൽപ്പിച്ചു. ആവാബിൽ കുരുവികൾ വന്ന് കല്ലിട്ടിട്ട് തോൽപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതര് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഏകദേശം 1,00,000-ലധികം ആനപ്പടകളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് അബ്ര രാജാവ്, അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവ്, ഈ പറഞ്ഞ ഷായിബാഹിനെ അവിടുന്ന് അടിച്ചോടിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുടിപ്പക ഈ പറഞ്ഞ ഇയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഈ മുഹമ്മദിന്. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അന്ന് തന്നെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ പറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റ് കീഴടക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ ഈ മാലിക്കി മദ്ഹബ് ഉണ്ടാക്കിയത്. മാലിക്കി മദ്ഹബിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിനെ അതിക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കണമെന്നും അവിടെ കഞ്ചാവ് ഒഴുക്കണമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമായ വചനങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ഈ മാലിക്കി മദ്ഹബിലും അതേപോലെ തന്നെ സഹീറി മദ്ഹബിലുമാണ് ഈ ശരിക്കും ഇസ്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഇതെല്ലാം ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഈ എത്യോപ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഷാജി ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എത്യോപ്യൻ പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷയമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇതിന്റെ ചരിത്രം മുഹമ്മദിന്റെ മുത്തച്ഛനെ തല്ലി ഓടിച്ചതിന്റെ ഒരു കുടിപ്പകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിനെ അതിക്രൂരമായിട്ട് ഇസ്ലാം പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ബദറെ. നമ്മുടെ അധികം വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഒരു പെട്ടെന്ന് നിർത്താമെന്നുള്ള ചിന്തയിലിരിക്കുന്നു. മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം, ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹലോ എനോക് ബദറെ. എനോക് ബ്രദറെ, നമ്മുടെ ഐസം ബ്രദറിനൊക്കെ ഒരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞൊക്കെ എൻ്റെ മൊത്തത്തിലെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിക്കും, ക്ലോസ് ചെയ്യാം. Brother Aisan, blessing of God, like you had this chance, like we all have the chance to hear directly from your words itself is a real, like a live testimony for us. So it's a great chance for us people in India and all those hearing your words. So God bless you, brother. And നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, ലൈക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലുള്ളവർക്കും, എസ്പെഷ്യലി പെട്ര ജിമ്മി ചേട്ടൻ വളരെ ലൈക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തതും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതും, പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ റെസ്റ്റ് ഓഫ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ നസ്രൻ ബ്രദറും പിന്നെ ബാക്കി പാനലിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, പിന്നെ അജീഷ് ബ്രദർ, ജെയ്സ് ബ്രദർ, പിന്നെ റോയ് ബ്രദർ, പിന്നെ ഷാജി തോമസ് ബ്രദർ, അരുൺ തോമസ് ബ്രദർ, പിന്നെ ലൈക്ക് പല ആൻസറുകളും ചെയ്തത്, പിന്നെ അബ്ബാസ് സിസ്റ്റർ, ഐ തിങ്ക് സോ, ദ ലയൺ. ഓക്കെ, റെസ്റ്റ് എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ലൈക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് എല്ലാവരും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ. സോ പിന്നെ പ്രയർ നമുക്ക് ഫാദർ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നല്ല, ഫാദർ ഫ്രീ ആണോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്താം. പ്രാർത്ഥിച്ചു. Okay. Lord Jesus Christ, we thank and praise you for this wonderful opportunity to know the challenges that Christianity facing today, and let us more to defend our faith and to cooperate among each other and to spread the gospel all over the world, wherever as you commanded us to go and preach the gospel, as we do our responsibility, as we enlighten us in our journey and help us to defend the challenges that we are facing.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. അമേൻ അമേൻ അമേൻ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസത്തിൽ ചർച്ചയുമായി വരാം. ഐസിംഗ് ബ്രദർ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ബ്രദർ. Bless you, brother. The Lord bless us all. Thank you so Bless much. you, brother. God bless you too. God bless you all.